Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أنا هيثم نبيل Khalid, final year medical student from Baghdad University. In this series, we are going to talk about antibiotics in clinical practice. And this is the first video, introduction to this series. Objectives is to know the 12 key considerations when prescribing an antibiotic. Okay, an introduction. Antibiotic. The word sends terror coursing through the veins of students and makes many healthcare professionals uncomfortable. Why? طبعا هذا الموضوع هاي المشكلة صايرة نتيجة انه الانتيبيوتكس هي interaction between two fields, the field of pharmacology and the field of infectious diseases. In infectious diseases, there are many bacterial species that are different from each other. And there are many differences also within the species itself. والانتيبيوتكس ايضا الانتيبيوتكس اكو many classes of antibiotics وهذني الكلاسز مختلفه واحده عن الاخرى بالسبكترم بالادفيرس افكت بالفارماكوكاينيتيك بالفارماكوداينامكس وحتى بالكلينيكال يوسز لان كلها اكو اختلافات بين الكلاسز اوف antibiotics اللي يضيف تعقيد للموضوع انه الكلاسز نفسها بها many generations which are also different from each other mainly بالspectrum of activity وحتى ممكن تكون بالفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس. Okay. There are 12 key considerations when prescribing an antibiotic لأني لازم تحطها ببالك قبل ما writing any antibiotic for a patient, and these هي اللي راح أركز عليها خلال هاي الفيديوهات. الكي considerations هن 12. الأولى هي what condition are you treating؟ أنا إيش دا أعالج؟ شنو هذا المريض؟ شنو هاي الكيس مالتي؟ طبعا هذا يعني ما ترى نسوي فيديو عليه لأنه هاي يعتمد على البيشنت هيستوري، clinical examination and investigations اللي أنت إلى حد الآن عندك إياها حتى تعرف شنو هو أما differential diagnosis, provisional diagnosis or definitive diagnosis حتى تعالج على أساسه. الثانية هي which bacteria species كما اللي cause that condition. يا هي البكتيريا species هاي لازم from your knowledge in infectious diseases, and also we will have a video about the common etiologies of common bacterial etiologies of infections حتى أراجع بيها شنو هي البكتيريا species اللي راح تسوي الكومن infections. الثالثة هي what antibiotics اللي راح تشتغل على هاي البكتيريا species اللي أنا متوقع هي هاي اللي موجودة بهاي البيشنت. طبعا هاي we will have many videos about antibiotics, the classes, the mechanism of action. الانتيبيوتكس اللي تشتغل على جرام بوزيتيف على جرام نيجاتيف على اتيبيكال على انيروبس والى اخره. هي هذا هو المين bulk of this series. شنو هي local resistance pattern؟ طبعا الانتيبيوتيك resistance is very important. ممكن انه تختار انتيبيوتيك صحيح بس هذا الانتيبيوتيك is not working because of there is local resistance. ممكن بهوسبيتال، ممكن على مستوى country. Number 5 and 6 هي شنو هي will there be an adequate organ penetration and what is the preferred route of administration. Then you also will have lecture about the pharmacokinetics of antibiotics حتى نعرف انه يا هو الروت اللي انا انطي الانتيبيوتيك ممكن IV IM اكو antibiotics مثل تطيب بس IV. We should know that. Are there any contraindications to specific antibiotic؟ طبعا الكونترانديكيشنز ممكن تكون general contraindication هذا الانتيبيوتيك، ممكن تكون patient specific انه هذا patient have a serious يعني certain medical condition that requires انه هذا patient ما ياخذ هذا الانتيبيوتيك. الانتيبيوتيك شنو هي؟ الانتيبيوتيك اللي هي contraindicated بالpregnancy واللي هي also allowed in pregnancy. We'll also have a lecture about the contraindications. And is there any need for dose adjustment for coexisting renal or hepatic disease? Patient with chronic kidney disease and hepatic chronic liver disease will need dose adjustment depending on the antibiotic. Also, we'll have a lecture about this topic. Are there any drug interactions? ممكن هذا البيشنت ياخذ any form of drugs. ممكن يعني very commonly warfarin مثلا يصير ويا interaction ويا الانتيبيوتيك اللي تعطيه اياه. We'll also have a lecture about this. Monitoring
المونيتورنج ممكن يكون monitoring of drug levels of the antibiotics or monitoring of a specific biochemical marker للtoxicity مال هذا الانتيبيوتيك. يحتاج لهذا الانتيبيوتيك monitoring or not. So I will also have a lecture about this. Question 11 is how can therapy be narrowed after bacterial sensitivities are available. يعني أنا بديت مثلا empirical antibiotic and now the cultural sensitivity results are available. Can I narrow my antibiotic regime? And ايش قد اوصف للانتيبيوتيك. Number 12 what is the anticipated duration of therapy. ايش قد كل infection بيها فد anticipated duration of therapy depending on the severity of the infection, on the bacterial species, and on many other factors. Also, you should put in this your mind. Okay. These are the 12 key considerations, and these are the references for this introduction. And thank you for watching.